I have 422 friends, yet I'm lonely. I speak to all of them every day, yet none of them really know me. The problem I have sits in the spaces between looking into their eyes or at a name on a screen. I took a step back and opened my eyes. I looked around and realised that this media we call social is anything but when we open our computers and it's our doors we shut. All this technology we have, it's just an illusion. Community, companionship, a sense of inclusion. Yet when you step away from this device of delusion, you awaken to see a world of confusion. A world where we're slaves to the technology we mastered, where information gets sold by some rich, greedy bastard. A world of self-interest, self-image, self-promotion, where we all share our best bits but leave out the emotion. We're at our most happy with an experience we share. But is it the same if no one is there? Be there for your friends, and they'll be there too, but no one will be if a group message will do. We edit and exaggerate, crave adulation. We pretend not to notice the social isolation. We put our words into order until our lives are glistening. We don't even know if anyone is listening. Being alone isn't the problem. Let me just emphasise, if you read a book, paint a picture, or do some exercise, you're being productive and present, not reserved and recluse. You're being awake and attentive and putting your time to good use. So when you're in public and you start to feel alone, put your hands behind your head, step away from the phone. You don't need to stare at your menu or at your contact list. Just talk to one another. Learn to coexist. I can't stand to hear the silence of a busy commuter train where no one wants to talk through the fear of looking insane. We're becoming unsocial. It no longer satisfies to engage with one another and look into someone's eyes. We're surrounded by children who, since they were born, have watched us living like robots and think it's the norm. It's not very likely you'll make world's greatest dad if you can't entertain a child without using an iPad. When I was a child, I'd never be home. Be out with my friends on our bikes, we would roam. I'd wear holes in my trainers and graze up my knees. We'd build our own clubhouse high up in the trees. Now the park's so quiet it gives me a chill. See no children outside and the swings hanging still. Generation of idiots, smartphones and dumb people. So look up from your phone, shut down the display. Take in your surroundings, make the most of today. Just one real connection is all it can take to show you the difference that being there can make. Be there in the moment that she gives you the look that you remember forever as when love overtook. The time you don't have to tell hundreds of what you've just done because you want to share this moment with just this one. The time you'll sell your computer so you can buy a ring for the girl of your dreams who is now the real thing. The time you want to start a family, and the moment when you first hold your little girl and get to fall in love again, and the time you wipe away the tears as your baby flees the nest. The time your baby girl returns with a boy for you to hold, and the time he calls you granddad and makes you feel real old. The time you take in all you've made just by giving life attention, and how you're glad you didn't waste it by looking down at some invention. The time you hold your wife's hand, sit down beside her bed, you tell her that you love her, lay a kiss upon her head. She then whispers to you quietly, as her heart gives a final beat, that she's lucky she got stopped by that lost boy in the street. But none of these times ever happened. You never had any of this. When you're too busy looking down, you don't see the chances you miss. So look up from your phone, shut down those displays. We have a finite existence, a set number of days. Don't waste your life getting caught in the net, as when the end comes, nothing's worse than regret. I'm guilty too of being part of this machine, this digital world we are heard but not seen, where we type as we talk and we read as we chat, where we spend hours together without making eye contact. So don't give in to a life where you follow the hype. Give people your love, don't give them your like. Disconnect from the need to be heard and defined. Go out into the world, leave distractions behind. Look up from your phone, shut down that display. Stop watching this video, live life the real way. Hola, ¿tienes smartphone? ¿Cada cuánto chequeas tu smartphone? Cada 40 minutos más o menos. ¿Cuánto tiempo puedes resistir sin internet? Pues, no sé,
porque todo el día, de hecho no tengo datos, entonces todo el día estoy en internet porque el wifi de la universidad no funciona. Entiendo. ¿Tú tienes todas las redes sociales que funcionan actualmente? Tengo Twitter, Facebook, ¿Cuál es la red social que más utilizas? Facebook, ¿Cada cuánto la usas? pues estoy mirando Facebook cada hora, más o menos. ¿Qué es lo que más te gusta de Facebook? Las páginas que sigo me dan muchísima información. Y obviamente es un medio de comunicación y con mucha información. ¿Tienen redes sociales? ¿Cuáles tienen de los activos? No, yo solo tengo WhatsApp y Facebook. ¿Y cuál de ellas utilizas más? Sí, yo diría que Facebook. ¿Y por qué? Pues yo porque pues en Facebook puedo encontrar cosas entretenidas o pues que me pueden ayudar a pasar el tiempo. Noticias, videos, páginas interesantes, pues de temas diversos, entonces yo creo que por eso paso más tiempo en Facebook. ¿Consideras que cuando estás haciendo trabajos Sí, yo creo que sí, bastante. Y yo creo que es muy difícil uno tratar de hacer algo sin tener abierto el Facebook o por lo menos sin consultarlo. Buenas tardes. ¿Ustedes qué tanto chequean sus celulares en el día? Muy frecuentemente. Frecuentemente se podría decir ¿Una que, frecuencia de cuántos minutos? pues aproximadamente por ahí 15 minutos. Cada 15 minutos. 15 minutos más o ¿Qué menos. redes sociales tienen de las que se ofrecen actualmente? Facebook, Facebook. Facebook y Facebook. Facebook. Sí, pues las principales, Facebook y WhatsApp. ¿Y cuál de ellas es la que más utilizan? WhatsApp. WhatsApp, sí. ¿Y ¿Por en qué? segundas? Todo el mundo habla por ahí, yo no sé. Sí, pues digamos que ya ha evolucionado y es mucho más fácil Comunicarse. comunicarse por celular con una. ¿Se consideran adictos a las redes? Sí, Ush. sí, pero yo lo estoy queriendo dejar eso. El primer paso es aceptarlo. ¿Cuánto tiempo tienen, cuánto tiempo soportan sin chequear sus redes sociales? Máximo. Una semana. Varias semanas. ¿Cuántas semanas fue lo máximo? El récord. No sé, en vacaciones, no sé, como 6 semanas. Ush. ¿Y sufrió síndrome de abstinencia? Y ya. Corto. Gracias. Gracias por su ayuda. Vale, muy Dios los bendiga. Hola, Lore. Marcelo. ¿Qué estás haciendo? Sí, acabo de llegar. Yo pensé que estabas con Juan Camilo, ¿lo has visto? No, qué madre. ¿Tú te sabes? Es invisible, nunca dice nada. Ven, ¿tú te sabes el chiste del pumpkin? No. Mira que una vez estaba un chocorramuevo y lo cascó un pumpkin. Ay, sí, eso es. Ven, vamos por una empanada vegetariana. Hola, soy Juan Camilo y soy adicto a la tecnología. Hágale. Hola, soy Juan Camilo y soy adicto a la tecnología. Hermanos, hemos venido aquí a rezar por el alma de un amigo que era adicto, pero nadie nunca le dijo lo que podría conllevar su adicción y por eso murió en su ley. Mi nombre era Juan Camilo Reaño y era adicto a la tecnología. Estoy muerto.